I finally convinced Marcus to let me go out. I'd slept most of the day, and he'd stayed to watch over me. I needed to get out and get back in touch with reality. My physical condition was deteriorating rapidly. My mental state wasn't much better. I could feel myself slipping away. I knew that it wouldn't be long before I lost it. Jetzt dreht er wieder durch. Wir sind jetzt in der Bank. Oh, und genau, ich hab gewusst, jetzt kommt die Carla. Jetzt haben wir's. The police, they found me. Oh nein! Versteck dich in der Schublade. Nimm's. Gut. So, stehen wir auf. Hilfe! Hilfe! Setz dich doch unter den Schreibtisch. It's too late for me to think about running. Ja gut, und dann? Ich mach's wie bei Matrix raus aus dem Fenster. Ja genau, wie bei Matrix. Gute Idee. So, geht aber nicht. Kann aber nicht raus. Hey. Oder schnell Schnurrbart zum Ohr kleben. Zettel, Zettel, Zettel. Torn piece of computer paper. Oh, schmeiß es weg. I think I must have used it for a bookmark. Schmeiß es weg. Sonst hängt sie dich am Arsch. Uh-oh, I'd better try to hide this. Extrem super. Oh. Ach so, jetzt kann ich mich einfach wieder hier gucken, gut ist. Schon nicht noch den Zettel. Ne, der hat ihn jetzt versteckt. Ah, gut. Na, ich gern der Rechner. So. Hallo. Hello, I'm Detective Carla Valenti, NYPD. You are Lucas Kane, right? I'd like to ask you a couple of questions. Behilflich. You've got questions you need to ask me? Well, it's worth a try. It won't take very long. What do you want to know? Could you confirm that this list came from here at the bank? Will he say something about the watermark? The paper does come from here. It has our bank ID code and the watermark. Is there a way to establish where it was printed from? The manager already filled me in, but maybe we can learn something more. Wahrheit. This kind of paper is used by stock buyers to print out their quotes. There's about 100 of them here in the bank. This guy seems really tense. Probably nervous about being questioned by the police. Käfer! There's a Krabbelvieh! Is there a problem, Mr. Kane? Huh? No, sorry. Is there a way to determine where this particular document was printed out? What's his problem? Seems like my questions are upsetting him. Nah. No, not really. Our printers don't leave any identifiable marks. A witness helped us make a composite photo of the suspect. Would you mind taking a look at it for us? Jetzt kommt das, was man gemacht hat. Ja. Aber erstmal kommen die Krabbelkäfer. Lukas geht's echt nicht so gut, glaube ich. Are you alright, sir? Halt die Fresse. Yes, I'm fine. I feel tense. I've got to keep cool. This remind you of anyone? Ja, Scherz. Hey, this looks like a lot of people I know. Could even be me. You're right, these composites can be a little vague. Oh, schon wieder. Damn, it would have made my life a lot easier if he'd recognized somebody.
Alter, die Viecher. Das fällt auch gar nicht auf. Are you sure you're all right? I thought that... Excuse me. Have you noticed anything unusual here at the bank lately? Ist mir was aufgefallen. Tell me about what happened to this guy yesterday. I wonder if he's gonna mention it. Yes, well, actually, I'm susceptible to epileptic seizures. They're fairly rare, but they can be violent. In fact, I had one yesterday, and I'm afraid I put on quite a show. But that's about the only unusual thing that's happened here recently. Das können sie noch prüfen, aber epileptische Ausfälle hat. Schauen Sie mit mir diese Folge Pokémon. Forearms are bandaged. Oh Gott. Ah, I wonder what happened to him. jetzt ist er gefiegt. Did something happen to your arms? Oh, I had a stupid accident doing some home repair work. I guess I'm not much of a Mr. Fix-It guy. Is that you in the picture with the priest? Is he a friend of yours? Hä? Bruder? That priest looks a lot like him. Maybe a member of his family. Sag die Wahrheit, Junge. That's my brother, Marcus. Ich hab so Angst. Er ist Pfarrer. Er macht kleine Are Kinder. you sure you're feeling alright? You seem a little peakish. I might have a little cold. Ja, spätestens beim ersten Mal hätte ich ihn schon mitgenommen. Ja. Aber die Carla ist halt dumm in der Birne. Die ist dumm. He's lying to me. I can smell it. Yeah, maybe this is our guy right here. Stranger things have happened. I'm not feeling very well. Ey, und Mörderzufall. Ja, Ich bin mir doch todsicher, dass er... Ich bin mir todsicher, das ist ein Mörderzufall. Dieser Hinweis ist Killer. Oh, Markus, du bist ein Depp. Lukas. He's acting so strangely. I'd better take a quick look inside his desk. Schnell gucke. Back. There ought to be some fingerprints on it. That'll make it easy to see if this is our man. Super, nimm das. Jetzt gucken wir mal, ob du das Ding findest. Gucken die Schublade. Nichts drin. So, wo hätte das noch verstecken können? Ich versuche es so schnell wie möglich zu finden. Weil ich will eine Stunde ein bisschen auffliegen lassen. Das macht die Sache ein bisschen interessant. Hinne vielleicht. Na, bin ich wirklich so blöd und find's nicht? Ah, da war doch was. Vielleicht in der Anna-Schublade. Ja, geh jetzt weg von dem dummen Bild. Ne, ich hab's tatsächlich, glaube ich, nicht gefunden. Da in der Box. Ne, nicht gefunden. Feeling better? Yes, thanks. I don't have any more questions. I'll let you get back to work. Thank you for your cooperation, sir. Danke und tschüss. So Leute, hier machen wir dann Schluss und wir sehen uns beim nächsten Mal entweder in Agadas Haus oder beim Tyler. Du willst mit mir Schluss machen? Ja, bis dann Leute. Tschüss.